Mais bon, on peut dire qu'un certain nombre de personnes, sans doute moindres, ont ce sentiment d'appréciation de leur existence et de la nécessité de faire quelque chose pour toute l'humanité ou pour tous les êtres, quoi. D'apprécier véritablement leur existence et le mode de vie qu'ils ont développé. Mais en même temps, bien souvent, au-delà de cette appréciation, il n'y a pas un développement successif, à savoir en termes d'amour, en termes de compassion, en termes de comment faire pour prendre soin d'autrui, quoi. Et on peut dire que ça aussi, c'est une triste nouvelle, quoi. Parce qu'à ce moment-là, la responsabilité qui est la nôtre à l'égard des espèces vivantes, cette responsabilité n'est pas remplie. I'm not really trying to talk from the point of view of, from the point of view of any sorts of religion or any sorts of, let's say, philosophy or anything like a kind of belief or something like that. I'm not talking from any kind of point of view, just from the merely point of view of the human sense, common sense, or a human sense rather. It's just we as a human being, we know that we all have a responsibility to be fulfilled. That is, first you have to be happy. You have to be happy and kind of, let's say, kind of satisfied and kind of fully sort of attained, fully satisfied or attained. And then after that, then you would like to help others, everybody, all the human beings and beings around the world. So this is human nature, human sort of a sense or a common sense. Everybody knows. Even I think, even though we don't really have a means of communicating, but I think the animals also, or the beings, those who are not human beings, also know these sort of things, I think. They have a sense, I think. They have a sense of that. Yet they don't really know how to communicate with us. So what I'm trying to say is that we all have to have that sort of, say, understanding. No matter whether you are a believer or not, whether you are Buddhist or non-Buddhist, doesn't really matter. It has to be, one has to really be aware of one's own sort of responsibility and also one's own sort of way of leading their life, because life is more or less short. Even though sometimes we feel that life is quite long, but actual fact, the life is pretty short, I think. And especially when we go through the fortunate kind of period of life, then we tend to have a very strong sort of feeling that the life is very short. Even though you stay 85 years old, 95 years old, you feel still very short. Je ne parle pas d'un point de vue ici bouddhiste ou d'un point de vue d'une religion, d'un point de vue d'une croyance, d'une philosophie quelconque. En fait, je vous parle du point de vue de notre situation en tant qu'être humain et un sens très commun qui est partagé en fait avec tous les êtres humains. Nous autres, en tant qu'êtres humains, nous devons pouvoir véritablement apprécier notre situation et combler la responsabilité qui est la nôtre à l'égard de nous-mêmes comme à l'égard de tous les êtres vivants, quoi. Et donc, la première chose, c'est que nous puissions être véritablement heureux, que nous soyons contents de notre situation et que notre vie soit effectivement heureuse et que nous en soyons satisfaits, quoi. Et
ensuite, sur cette base, que nous soyons à même de faire quelque chose pour aider les autres, que ce soit des êtres humains, que ce soit d'autres êtres vivants, d'autres espèces. Ça, c'est quelque chose de généralement partagé par tous les êtres humains. Et tout le monde connaît, bien entendu, cela, quoi. Et on pourrait dire que même les animaux ou même d'autres espèces vivantes qui ne peuvent pas spécialement communiquer avec nous, ont aussi cette perspective à la fois d'un bonheur propre et du bonheur de la communauté. Mais ces êtres, et souvent comme les animaux par exemple, n'ont pas la possibilité d'échanger, de communiquer avec nous, quoi. Et donc, peu importe que l'on soit croyant, que l'on soit bouddhiste ou non, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est d'être conscient de la responsabilité qui nous incombe et dans notre façon de mener notre existence, notre vie humaine. La vie, elle est très courte finalement. Parfois, on peut dire, oui, la vie a une certaine durée, mais en vérité, la vie est très, très courte. Et même si nous traversons des périodes heureuses, la vie reste toujours très courte, même si nous vivons 85, 95 ans, n'en demeure pas moins que la vie est courte. When we think of our years of time that we spend up until today, I think every year has 12 months, and each month has a certain number of days and weeks, So we spend quite a bit of days or quite a bit of weeks, quite a bit of hours already. But when we think about, backward, you can see hardly any sort of hardly kind of long kind of life, or sort of like we hardly did anything, or we hardly sort of spend time in any places in this world. You feel that anyway. That is just we always feel that. Therefore, I would always say that life is pretty short, So this is just my way of thinking and looking at the life anyway. But of course, maybe some people may have a different perception on anyway. So, however, we as a human being, we have a great responsibility to fulfill our own wish. Means our main wish is to make ourselves happy. I think that's the main wish anyway. We are looking for the happiness. That's all we are looking for. The one way or another, Maybe you don't realize it, but actually it is the main goal that we are doing. We are doing anything what you will do, or what you are really doing, are very much for your happiness. Otherwise you don't need the business to be done. Why you need to do it? But you have to be happy, so therefore you have to do the business, and you do many sorts of things. All are more or less for your happiness. So therefore it is a common sense, as I said, very much common sense, that we have to be happy. And then logically, after really achieving some happiness, some sense of happiness, then we wanted to help others also. If you do not have that sort of wanting to help others, this is not good. I think that this is considered that kind of person is considered to be a not very good person, actually. Logically, we all should have a sense of sharing the happiness after attaining, achieving some happinesses. So now here we spiritual, as topics say, that the spirituality, or what spirituality
spirituality, spirituality in the world of crisis. And the spirituality, for example, this is something very nice and very interesting, because